International criminal networks are making a lot of money from wildlife and the environment. Much of the natural world on which they prey and all it provides face total collapse if illegal wildlife trade continues as it stands, while at the same time local communities that rely on that wildlife are robbed of essential revenue and development opportunities. If we're not talking to each other, it's very difficult to keep track of these people, and they're 10 times ahead of us each time. What I have realized is that, unfortunately, we drag behind the criminals. The difficult part is that, unfortunately, as a SADC region, we don't have something that actually connects us together. You'll find departments working separately. And there is also a lack of information sharing among the country stakeholders. The one who has information has power, and criminality thrives in a situation when there's misinformation or there's lack of information. So if law enforcement shares what they know, all the information, they make it very difficult for criminals to operate. Twix is developed for law enforcement officials and management officials who deal with CITES issues. Custom officers can join police, gendarmerie, veterinary services, CITES management authorities, judiciary, so judges and prosecutors. We also have international organizations like CITES Secretariat. We have WCO, World Customs Organizations. We have United Nations Office on Drugs and Crime. Europol, Interpol also can participate, and we do have users on all the current Twixes. So there are also international organizations that deal with CITES issues. Well, agencies are not always aware that their country is playing a role in illegal wildlife trade. So the Twixes are very good to help spread expertise, spread knowledge, and help agencies find out about the latest trends about illegal wildlife trade. The different Twix networks are exceptional in providing assistance with identification. J'ai commencé à faire des enquêtes en matière de trafic d'animaux à partir des années 96-97. Je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait très peu d'échanges dans cette matière, même au sein de la Belgique, entre plusieurs services, que ce soit les douanes, que ce soit la gendarmerie, la police judiciaire à l'époque, et les eaux et forêts, parce qu'effectivement, nous étions peu nombreux. En effet. Il y a que par pays quelques personnes réellement spécialisées, il était nécessaire de mettre en commun une procédure. L'Europe reste la première zone d'échange d'espèces en matière d'espèces. Donc, soit les échanges de manière légale, que les échanges de manière illégale. So we had a recent hunch that pangolin scales were traded, but they were not in the regular scale form. So they were like more popcorn-like, French fries-like. But we had a hunch because we saw an email from our French colleagues that was sent through the emailing list, and it had the same look. So we posted the picture, and they instantly said, "Well, it looks very similar. It is probably pangolin scales."
and that gave us the first opportunity to seize and block the shipment. A few months ago, the Belgian customs came across a shipment that was declared as fish moles. The weight was approximately 50 kilos, and they were doubting that it was actually fish moles, so they sent a photo on new Twix. And within 8 minutes, they got 3 replies from different agencies, and the third reply confirmed that it was actually fried pangolin scales. Thanks to that support, the shipment was seized. Subsequently, we sent the photos on Africa Twix and Static Twix as well to make sure that every frontline official can identify fried pangolin scales, which seems to be a new type of product. Ce cas particulier des écailles de pangolin est intéressant parce qu'il permet de témoigner, c'est un bon exemple de commerce illégal allant de l'Afrique vers l'Asie, en passant par l'Union européenne, dans le cas présent de la France. Ça, c'est un cas très intéressant. Mais c'est vrai aussi pour d'autres choses. L'ivoire, les hippocampes, par exemple, les pangolins qui viennent d'Afrique, qui vont vers l'Asie, ou qui vont de l'Europe, qui vont vers l'Asie, c'est le cas par exemple des anguilles ou de l'ivoire, en partant de la France. C'est aussi le cas par exemple de l'Amérique du Nord vers l'Asie pour les cactus, ou alors de l'Afrique par exemple vers l'Amérique du Nord, on a l'exemple des geckos, des caméléons par exemple. Donc la France joue effectivement un rôle important en matière de transit, mais pas que. Depuis l'implémentation en fait en 2016 de Africa Twix, j'ai remarqué effectivement que ma façon de travailler avec les autres organismes a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé parce que Africa Twix est venu apporter cette impulsion du partage d'informations. Ça, c'est très important. S'agissant d'Africa Twix, jusque-là, nous ne sommes que 6 pays. Mais l'Afrique centrale ne compte pas que 6 pays. Il y a encore d'autres pays qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, adhéré à cet outil. J'invite en fait tous ces pays à pouvoir adhérer, à pouvoir s'inscrire, n'est-ce pas, à ce projet qui est vraiment très bénéfique pour les pays. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. L'importance de la plateforme Africa Twix n'est plus à démontrer. Je peux citer par exemple le cas des saisies des écailles de pangolins qui ont été réalisées par les douanes de Hong Kong en 2017, en juin 2017, et qui provenaient du Cameroun, avec le soutien des informations fournies par les responsables d'Africa Twix aux douanes camerounaises. Le directeur des douanes a commis une mission d'enquête et cette mission a permis de démanteler que c'était un vieux réseau mafieux qui orchestrait des dégâts dans le domaine environnemental en détruisant nos richesses naturelles.